హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం అంటే ఈరోజు మార్కెట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అండ్ నేను స్టాక్స్ ఎలా బై చేస్తూ ఉంటాను. సో దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ హౌ డు ఐ ఫైనలైజ్ మై స్టాక్స్. సో ఈ స్టాక్ నేను ఎందుకు పర్టికులర్గా కొనాలనుకుంటున్నాను, దాన్ని ఎలా ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తాను అండ్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ ఈరోజు నేను టూ స్టాక్స్ కొన్నాను. సో ఆ టూ స్టాక్స్ ఏంటో మాట్లాడుకుందాం. సో మార్కెట్లో పెద్ద చేంజెస్ ఏం లేవు. సేమ్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ లాస్ట్ 2 వీక్స్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేసింది, ఇది కూడా అలానే పర్ఫార్మ్ చేసింది. కానీ ఈరోజు మైక్రాన్ అనే కంపెనీ కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ 6-7% గెయిన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఎందుకు గెయిన్ అయిందంటే సీఈఓ గేవ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఈ సెడ్ దెర్ ఇస్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది మెమరీ యూనిట్స్కి సంబంధించినట్టు. సో దానికి మైక్రాన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ అవుట్ దేర్ హూ సప్లైయింగ్ మై మెమరీ యూనిట్స్. అండ్ ఈ సెక్టర్లో మైక్రాన్ అనేది మోనోపోలీలా ఉంది ఆల్మోస్ట్. సో దానికి పీపుల్ ఆర్ బిలీవింగ్ దట్ మైక్రాన్ విల్ బీ మోర్ వాల్యూడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో అందుకని ఇప్పుడే బై చేస్తున్నారు అందరూ. సో ఫ్యూచర్లో ఈ స్టాక్ని మిస్ అవ్వకూడదని చెప్పి. బట్ అందరూ ఒకేసారి బై చేయడం వల్ల కంపెనీ ఓవర్ వాల్యూడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ క్రాష్ ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ లిటిల్ కరెక్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ దట్. బట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ టూ ఓవర్ వాల్యూడ్ రైట్ నౌ. సో ఐ బిలీవ్. అండ్ సో నేను స్టాక్స్ ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తాను, ఏ స్టాక్స్ని ఎందుకు కొనాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకు కొంటాను, ఎన్నాళ్ళు ఉంచుకుంటాను నా పోర్ట్ఫోలియో, దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనం. సో నేను స్టాక్స్ని సింపుల్గా పిక్ చేసుకుంటాను, కాంప్లికేట్ చేసుకోను. కొంతమంది ఫండమెంటల్స్ చూసి పిక్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది టెక్నికల్ చూసి పిక్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది యూనో బేస్డ్ ఆన్ న్యూస్ని బట్టి పిక్ చేసుకుంటారు. నేను యూసేజ్ని బట్టి పిక్ చేసుకుంటాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ ఉంది. గూగుల్ స్టాక్ని ఎందుకు పిక్ చేస్తున్నానంటే గూగుల్ ఈజ్ ద మోనోపోలీ వెన్ ఇట్స్ కమ్ టు సర్చ్ ఇంజిన్. సో మార్కెట్లో ఎన్ని సర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఏ సర్చ్ ఇంజిన్స్ వాడతారు? బింగ్ వాడతారా? ఐ రియర్లీ యూస్ బింగ్. I use Google. I don't use Safari and I don't use Brave. I use Brave very few times, but not like every day, every fucking time. So I use Google more than anything else. And I use YouTube every day. I use YouTube like there is no tomorrow. So I watch like almost like 4 to 5 hours per day on YouTube. I spend my time 5 hours per day in YouTube. Next thing, I use Gmail. I don't use Outlook. I don't use Yahoo Mail. I don't use any other mail. So I use Gmail. I use YouTube. I use Google Research, and yeah. So I have Google Drive. So I came from Android phone to iPhone. Still, I'm using my Google Photos. I use my Google Drive because I store a lot of my data from the over the years in Google Drive. Now I can't simply change the data to Apple, like Apple, right? Which is like iCloud. So I don't want to switch my data from iCloud, Google to iCloud. So I keep my old data over there. So that is the reason I invested in Google. Top of that, Google is also had a similar like ChatGPT, Gemini, which is really good for them, and they make their own chips. They don't rely on Nvidia, they don't rely on AMD. They produce their own chips, so they don't spend their money elsewhere. So they are keep spending their money in house. And top of that, Google made a lot of bets. Google invested in Uber, Google invested in DeepMind, Google invested in Waymo taxis, Google invested in a lot of other companies, which already those bets are really went very well. Even it's invested in SpaceX company too. So Google is a way ahead of any other company, I believe. So that's how I pick. How many times I use this company every day. Do I use once in a while? Do I use every day? Do I use every week? Do I use every month? Do I use every year? So that's how I see how much I spend my money, how much I spend my time on this company. So that's how I do my research. So that's why I bought Google. I bought Nike. I love Nike shoes. So if I want to own any shoes, if let's say today I want to buy 4 shoes. Okay, I have some money today. I want to buy 4 shoes. Think, think for a second. Which shoe you want to buy? Nike. I want to buy Nike. I want to buy Air Jordans. I want to buy any other shoe. I want to own Converse. I want to own many other shoes. But the most first shoe that comes to my mind is Nike shoes. I want to wear Nike jackets. I want to wear Nike t-shirts. I want to buy those things, but I couldn't afford right now. So if I have money, I will definitely buy Nike. Whatever the money I have, I buy few products from Nike. So I love when it's come to apparel sector, I love Nike and I love Lululemon too. But Lululemon is too expensive for me. So but I feel like their materials are really good. Same like Nike. So that's the reason I bought Lululemon. That's the reason I bought Nike. Next thing was Meta.
So where do I spend my most of my time? I use Instagram every day. I use WhatsApp every day. I use Facebook to buy some secondhand goods. So people are spending so much time. If you look at yourself, if you look at your friends, they spend 3 to 4 hours per day into this social media, which is owned by Meta. So if people are spending so much time into the social media, that means this company is making so much money. That's how I think. Do you think suddenly you're gonna stop using Facebook or Instagram or WhatsApp? No, right? You're gonna use them. And this guy is like Mark Zuckerberg is making so much innovation, and he recently bought the Ray-Ban sunglasses with recording and everything, which is a really good product. And Oculus. So these are the real products. He's bringing something new to the market to make more money. So I believe in his leadership, and I also use these products. So that is the reason I bought Meta and Uber. So if I want to book a cab, I choose either Lyft or I choose Uber. Right? There is only two options. Who is the monopoly in this? Uber. Uber is the big company compared to Lyft. Uber is a global company. Lyft is like mostly into United States and Canada, maybe few other countries, but not like Uber. Uber is like almost more than 130 countries. So that is the reason I bought Uber. So when it's come to Walmart, why I bought Walmart? Because most of my groceries I'll be shop from Walmart because they're cheap compared to ShopRite, compared to Target. If you go to any other supermarket, if you want to buy pasta, if you go to Walmart, it will cost 80 cents to 90 cents per packet, which you can use to eat for like 4 fucking days. So that's how cheap Walmart is. Where you buy, I buy from Walmart. I don't need to have a membership. If you want to go to Costco, you need to have a membership. Without membership, you can't even enter the Costco. Even if you want to order through online, you have to spend more money if you don't have membership. So that is the reason I bought Walmart. Walmart is like one of the safe stock out there, and they are the largest employer out there who got more employees than US military. So they have more employees than US military. So and the goods are very cheap. If I want to something like, for example, today I moved to a new city, so I need a bed frame, I need a table, I need a chair, I need a grocery things, I need utilities. Everything I can buy from Walmart for very cheap. So that is the first place that come to my mind. I've been buying from Walmart from the day I arrived to US. So that's how I pick the stocks. SoFi. Why do I buy SoFi? So SoFi is I have a savings account. So which do you have, if you have a bank account, does your bank account pays more than 3% on your money? No, right? So I have SoFi which paying almost 3.9% to 4% on my money interest rate. So and I also have a loan with SoFi. If I have a student loan, I can convert to SoFi. So a lot of Gen Z people are using SoFi accounts. So even three of my friends have SoFi accounts, and they also have loans with SoFi, and they also have some savings in SoFi account. So people are thinking about SoFi. People have started using a SoFi. So that is the reason I bought SoFi. So Celsius, when it's come to beers, do you really drink? Did you had a chance to drink any other beers? There are bunch of beers, Coors, there are Budweiser, there are bunch of other companies. But if you want to drink a beer, but you don't want too much high, so what do you drink? What do you prefer? Celsius. Who is the biggest brand in Celsius? Celsius. That's the reason I bought Celsius, because I love Celsius, and I drink Celsius every time when I go to party. Because if you drink a Coors beer or if you drink a Budweiser beer, you will get tummy. So పొట్ట వచ్చేస్తుంది ఊరక. సో సెల్సియస్ కొన్నాను అనుకోండి, సెల్సియస్ తాగారనుకోండి, you don't get tummy, and there are very low calories. At the same time, the drinks are really good. So that's how I pick the stocks. When it come to Amazon, where do you order some new gadgets, something like that? Either you order from Walmart or Amazon. These are the two main monopolies in the sector when it's come to e-commerce and retail sector. So that's why I invest in Amazon. That's how I pick my stock, guys. So ఇలా పిక్ చేసుకుంటాను నేను నా స్టాక్స్ని. అలా పిక్ చేసే ముందు మీకు ఎలా తెలుసు ఈ ప్రైస్ కొనుక్కోవచ్చా, ఇది హై వాల్యూ లోవర్ వాల్యూ అని చెప్పి? Go to ChatGPT and ask it. So what is the sales, what is the revenue, what is the debt this company hold currently? Simple. ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, మిమ్మల్ని కంపెనీతో కంపేర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఇయర్లీ 100K మేక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. 100K మేక్ చేస్తుంటే మీకు ఎంత అప్పు ఉంది, ఎంత ఆస్తులు ఉన్నాయి? ఆస్తులు అంటే లైక్ ఇట్ కుడ్ బి స్టాక్స్, ఇట్ కుడ్ బి కార్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, రైట్? అండ్ మీ మీ
మీ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఎంత, మీ రెంట్ ఎంత, గ్రోసరీస్ ఎంత, అలా కంపెనీకి గూడా ఉంటాయి. కంపెనీ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి? ఇన్‌కమ్. మనకెలా 100,000 వస్తుందో కంపెనీకి కూడా ఒక ఇన్‌కమ్ వస్తది. సేమ్ థింగ్ డెప్ట్. మనకి స్టూడెంట్ లోన్స్ గానీ, కార్ లోన్స్ గానీ ఏమైనా ఉంటే డెప్ట్ కింద వస్తాయి. అలా కంపెనీకి కూడా డెప్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో లాంగ్ టర్మ్ డెప్ట్స్ ఉంటాయి, షార్ట్ టర్మ్ డెప్ట్స్ ఉంటాయి. లాంగ్ టర్మ్ డెప్ట్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ హౌసింగ్ లోన్ ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ డెప్ట్. షార్ట్ టర్మ్ డెప్ట్స్ కార్ లోన్ గానీ, క్రెడిట్ కార్డ్స్ గానీ ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ డెప్ట్ కింద వస్తాయి. సో, అలా ప్రతి కంపెనీకి మీతో కంపేర్ చేసుకోండి. సో, సింపుల్‌గా చాట్‌జీపీటీతో వాయిస్ ఆన్ చేసుకోండి. క్వెషన్స్ అడగండి చెప్తది. బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్స్ ఈస్ it ఓవర్ వాల్యూడ్, అండర్ వాల్యూడ్ అని అర్థం చేసుకోండి. సింపుల్. నేను అంత రీసెర్చ్ కూడా చేయను. ఈ కంపెనీని నేను లాంగ్ టర్మ్ బిలీవ్ చేస్తున్నానంటే ఐల్ బై ఇట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ హై వాల్యూడ్ ఐల్ బై ఇట్. ఐల్ కీప్ బయింగ్. సో, మీరు కంటిన్యూస్‌లీ బై చేస్తాం వల్ల ఏం జరుగుతదంటే డాలర్ కాస్ట్ యావరేజింగ్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బనానా ఒక డజన్ బనానా కొన్నారు. ఒక దగ్గర రూ. 10 పెట్టి కొన్నారు. అదే డజన్ బనానా ఇంకో దగ్గర రూ. 5 కొన్నారు. ఇప్పుడు మీ బనానా కాస్ట్ ఎంత పడింది 2 డజన్‌లకు కలిపి? యావరేజ్ 7.5-8 రూపీస్ పడింది కదా! సో, అలా యావరేజ్ అవుతా ఉంటది ప్రైస్ అనేది. సో, అలా స్టాక్స్ మీరు కంటిన్యూస్‌లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే సో, మీరు కొనే ప్రైస్ యావరేజ్ అవుతా ఉంటది. నేను నైకీ స్టాక్ ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు $70 $80లో కొన్నాను. ఫస్ట్ 500 పెట్టినప్పుడు. దాని తర్వాత కొంటూ వచ్చి చివరికి బయింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూసినట్టయితే 63-64 $65 యావరేజ్ ప్రైస్ పడింది. నేను ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు $75-80లో కొన్నా. ఇప్పుడు $65కి వచ్చింది యావరేజ్‌గా. ఎందుకంటే నేను కంటిన్యూస్‌లీ బై చేస్తున్నా. ఎందుకంటే నైకీ డివిడెండ్ పే చేస్తది. $47 డివిడెండ్ పే చేస్తుంది నాకు నైకీ ఎవ్రీ క్వార్టర్. సో, చూడండి ఇంతకన్నా మంచి స్టాక్ ఏమి ఉండదు బయట. సో, అలా నేను స్టాక్స్‌ని పిక్ చేసుకుంటాను. సో, అలా మీరు మీ స్టాక్స్‌ని పిక్ చేసుకోండి. సో, ఈరోజు మనం 2 స్టాక్స్ కొన్నాం అనుకున్నాం కదా! ఆ స్టాక్స్ ఏంటంటే ఐ బాట్ ఫుబో అండ్ ఐ బాట్ నెట్‌ఫ్లిక్స్. నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఎందుకు కొన్నా అంటే పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్ దర్ టైమ్ ఎయిదర్ సోషల్ మీడియా ఆర్ యూట్యూబ్ ఆర్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో టాప్ ప్లేయర్ ఎవరు? నెట్‌ఫ్లిక్స్. నెట్‌ఫ్లిక్స్ వారన్ బ్రాస్‌ని కూడా ఉంది. అంటే హెచ్‌బీఓ మ్యాక్స్ ప్లస్ ఈ 2లో టైమ్ స్పెండ్ చేసినా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌కి రెవెన్యూ వస్తది. సో, ఎయిదర్ డిజ్నీకెళ్ళాలి. డిజ్నీలో చాలా వాళ్ళ పెద్ద హిట్ సినిమాస్ ఏం లేవు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోనే ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేస్తాను. 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' చూడాలన్నా, 'ఫ్రెండ్స్' చూడాలన్నా, మీరు 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' చూడాలన్నా, యూ నో ఈవెన్ 'హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్' చూడాలన్నా సో, ఇలాంటి మెయిన్ సీరీస్ అన్నీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోనే ఉన్నాయి. సో, పీపుల్ ఆర్ యూజువల్లీ వాచ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఆర్ హెచ్‌బీఓ ఆర్ హెచ్‌బీఓ మ్యాక్స్. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ స్టాక్. సో, అండ్ ఫుబో ఇస్ లైక్ స్పోర్ట్స్. ఫుబో ఇస్ ఇంటూ స్పోర్ట్స్. సో, మీరు క్రికెట్ చూడాలనుకోండి, ఇండియాలో డిజ్నీ హాట్‌స్టార్‌లో చూస్తారు. యూఎస్‌లో అయితే ఫుబోలో చూస్తారు. క్రికెట్ కాదు, ఇక్కడ బేస్‌బాల్, బాస్కెట్‌బాల్ బొచ్చెడుంటాయి కాబట్టి అవన్నీ ఫుబోలో చూస్తారు. సో, అందుకు నేను ఫుబోలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను. సో, ఫుబోలో నేను కొన్నప్పుడు ఫస్ట్ $4 కొన్నాను. ఇప్పుడు అది $2.60 ఉంది. అంటే లిటరల్లీ ఐ లాస్ట్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ మై మనీ. Then I keep buying the stock. I keep buying the stock. Now my latest price was average price was $2.80. సో, అలా మీరు కొన్న ప్రైస్‌ని తగ్గించుకుంటూ రావాలి. సో, ఇంకే స్టాక్ పడుతూ ఉంటే. సో, అలా చేయటం వల్ల సో, ఐ గాట్ డాలర్ కాస్ట్ యావరేజింగ్ అండ్ ఐ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ఐ పిక్ మై స్టాక్స్. This is today I bought these 2 stocks because of these reasons. So, if you want me to review any particular stock, add those stocks and ticker codes into the comments. I'll make a video on that. Thank you for watching. That's all I have for today, guys.